Hello friends, welcome back to my channel. Today we are going to learn chemistry. In last class we have learned how to write electronic configuration. And in this class we are going to learn how to write subshell electronic configuration in a short form and a little more things. So in class we have electronic configuration in this class electronic configuration short പിന്നെ ഒരു കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി പഠിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക. എന്നാൽ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം. We have learned how to write the electronic configuration of any elements. Subshell electronic configuration of any elements. For example, the electronic configuration of argon with the atomic number is 18. With the atomic number 18, how we write the subshell electronic configuration? 18 atomic number ഉള്ള ഒരു എലമെന്റ് ആയ ആർഗണിന്റെ subshell electronic configuration എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 and 3p6. This is how we write the electronic configuration of argon. How to write the short form of these elements? Short form we have to learn 4 elements and the atomic number of these elements. 4 elements model atomic number padikkanthunde. One He, that is 2. Ne 10, helium 2, neon 10, argon 18 and krypton 36. എല്ലാവരും വീഡിയോ പോസ് ചെയ്തിട്ട് ഇരുന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഹീലിയം 2, neon 10, argon 18 and krypton 36. Okay, I hope you have written this. Now we can go to the chapter. This is how we write the subshell electronic configuration of argon. Now with the electronic configuration of argon, or with the symbol of the argon, how can we write the electronic configuration of potassium? That is, ഇപ്പോൾ ആർഗൺ 18 ആണ്. നെക്സ്റ്റ് എലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പൊട്ടാഷ്യം ആണ്. പൊട്ടാഷ്യം. Then we have learned that potassium atomic number is 19. How can we write the electronic configuration of potassium? By using the argon symbol. That is, argon എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ആർഗണിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 എന്നാണ്. When we write the electronic configuration of potassium, 4s1 will be also there. So this is the electronic configuration of potassium. Till this one, it is the electronic configuration of argon. Anganeyaണെങ്കിൽ instead of writing this lengthy electronic configuration, we can write AR in bracket and the remaining 4s1 outside the bracket. Okay, I hope you have understood this. I can give you one more example. ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി കാണിച്ചു തരാം. If the neon, the electronic configuration of neon is 1s2, 2s2 and 2p6. That is atomic number 10. Okay. Then how can we write the electronic configuration of sodium? Sodium electronic configuration atomic number 11 ആണ്. So instead of writing till 10 വരെ എന്ന് പറയുന്നത് നിയോൺ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇത്ര വരെ എഴുതുന്നതിന് പകരം നിയോൺ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ ഏതാ റിമൈനിങ് വരും? ആ 2p6 എഴുതി പിന്നെ 3s1 ആണ് ഉണ്ടാവുക. ആ 3s1 മാത്രം പുറത്ത് എഴുതാം. അപ്പോൾ നിയോണിന്റെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ആർഗണ് വരെ ഉള്ളത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. അതായത് ആർഗണിന്റെ 18 ഉള്ളത് നമുക്ക് ഇത്ര വരെ എഴുതാം. പിന്നെ 19 മുതലുള്ളത് ആർഗണിന്റെ വെച്ചിട്ടാണ് എഴുതേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മള് ഒരു 4 അറ്റോമിക് നമ്പറുള്ള ഒരു എലമെന്റ് ആണ് വിചാരിക്കുക. ഇനി എലമെന്റ് വിത്ത് സിമ്പിൾ നോട്ട് റിയൽ. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ Q എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എലമെന്റ് അതിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ 4 ആണ്.
അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഹീലിയം വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ എഴുതുക? കാരണം 2 വരെ ഹീലിയത്തിൻ്റെത് തന്നെയായിരിക്കും. അപ്പം 1s2 വരെ ഇത് തന്നെയാണ്. ബാക്കി റിമൈനിങ് 2s2 മാത്രം പുറത്ത് എഴുതിയാൽ പോരാ. അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ഹൗ ടു റൈറ്റ് ഷോർട്ട് ഫോം. Okay, there are many examples. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയാം, if we take the CA20. അപ്പോൾ CA20, when we are writing CA20, we have to take AR. ഇപ്പോൾ CA20 ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ AR ആണ് എടുക്കുക. കാരണം 18 ഫസ്റ്റ് അടുത്ത് വരുന്നത് AR ആണ്. അപ്പോൾ AR 18 വെച്ചിട്ട് റിമൈനിങ് ഏതാ ഉള്ളത്? അപ്പം ടിൽ 3p6 ആയി, 3p6 വരെ ആയി. അപ്പോൾ റിമൈനിങ് 4s2 മാത്രമേ നമ്മൾ പുറത്ത് എഴുതേണ്ടതുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ പഠിച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ, എഴുതാൻ പഠിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ ആദ്യം CA20 ഫുൾ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതി വെക്കുക. അതിൽ AR20 വരെ ഉള്ളത് മാത്രം അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് AR എഴുതിയിട്ട് ബാക്കി റിമൈനിങ് എടുത്ത് എഴുതിയാൽ മതി. കാരണം റിമൈനിങ് നമ്മൾ കാണാണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായില്ല. അപ്പോൾ ആഫ്റ്റർ പ്രാക്ടീസിങ് മെനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദി ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ബൈ without writing the electronic configuration. Okay, this is how we write the short form. One more example, if Mg12, which symbol we will take here? You can pause the video and write by yourself. Mg12 എന്ന് പറയുന്നത് 12 ആണ് atomic number, so we can take Ne, which have 10 atomic number, the nearest one, and the remaining 1s2, 2s2. Till 2p6 we have already written. Next 3s2 only will be remaining. We can write it outside. So this is how we write the short form of Mg12. So there are many questions in Grad 1.7. You can complete it by yourself. If there is any doubt, you can put in the comment box. So we have learned how to write the short form. Next, we can learn the property of chromium and copper. Two elements, very കേട്ട് പരിചയമുള്ള രണ്ട് എലമെന്റ്സ് എന്നാണ് ക്രോമിയം ആൻഡ് കോപ്പർ. ഈ രണ്ട് എലമെന്റ്സ് എന്തോ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. അതെന്താന്ന് നോക്കാം. The atomic number of chromium, that is Cr, is 24. In normal, how would we write the atomic number? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5 and 4s2. This is how we write the atomic number. The clear and I will write it more clearly. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d4 and 4s1. This is how we write the electronic configuration of chromium. But the peculiarity of chromium is that instead of writing 3d4 and 4s1, 3d4 and 4s2, this is the real electronic configuration of chromium. Instead of writing 3d4 and 4s2, we have to write 3d5 and 4s1, because d element having 5 electrons or 10 electrons will be more stable. ഈ d elementine 5 electrons അല്ലെങ്കിൽ 10 electrons, ശരിക്കും d യിൽ നമുക്ക് 10 electrons ഫിൽ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഫുള്ളി ഫിൽഡ്, അതായത് 10ഉം ഫിൽ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഹാഫ് ഫിൽഡ് 5 ഫിൽ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സ്റ്റേബിൾ ആണ്. So we have to write 3d5 4s1. So this is the correct electronic configuration of chromium. Now we can look the peculiarity of copper. Copper having 29 electrons, atomic number is 29. How will we write 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d9, 4s2? This is the real electronic configuration of chromium, but instead of 3d9, 4s2, we have to write 3d10, 4s1. This is the correct electronic configuration, because d having 10 electrons is more stable. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ അധികം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും വന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. So you have to understand this well. If you didn't understand, you can one more rewatch the video.
So in the question paper we will have two electronic configuration. കോപ്പറിനാണെങ്കിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ തരും. ഒന്ന് ഇങ്ങനെ തരും, അടുത്തത് 3D9 4s2 എഴുതിയിട്ടും തരും. Then they will ask which is the correct electronic configuration. The correct electronic configuration will be this one. And the next sub question will be what is the reason. അപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റിന് രണ്ടെണ്ണം തന്നിട്ട് ഏതാ കറക്റ്റ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നതായിരിക്കും. രണ്ടാമത് എന്താ റീസൺ നോക്കും. അപ്പോൾ റീസൺ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ കെമിസ്ട്രി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പേജ് നമ്പർ 15 ആ ബ്ലൂ ബോക്സിലുള്ളതാണ് റീസൺ. The completely filled configuration, അതായത് D10 or the half filled configuration D5 of this substance is more stable than the others. Okay, അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. 3D9 4s2 ഉള്ളതിനോട് D10 4s1 എഴുതാം. ഇനി 3D4 4s2 ഉള്ളതിന് പകരം 3D5 4s1 എന്ന് എഴുതാം. So we have learned two things in this, two concepts in this chapter, in this class. രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പഠിച്ചത്. ഒന്ന്, how to write electronic configuration, substrate electronic configuration in short way. രണ്ടാമത്, what is the peculiarity of chromium and copper. In the next part we can learn all the 4 blocks and their peculiarities. അപ്പോൾ അത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ.